A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. My dear students, assalamu alaikum. I am fine well and hope that you will be the same. Dear students, I welcome you all in today's lecture. In today's lecture, we will learn about decentralized and centralized political system. So, first of all, we must know that what is power. Power is the ability of individual or groups to impose their will upon others and make them do things even against their own wants or wish. Power, it is the ability of person of a group of people to influence the behavior of other people according to one's own wills and wishes. It directs the behavior of other peoples. Power क्या है? ها د انسان هغه ability د انسان هغه صلاحیت د انسان هغه capacity چې د هغې په ترو باندې د بل انسان د هغه behavior هغه د څه کې کنټرول کی او هغه د manage کی هغې ته وایي power. Then there are two forms of power. There are two kinds of power. The one is soft power and the other is hard power. The soft power is in when you are influencing the behavior of other people through motivation, through speeches, through advices, through suggestions. This is soft power. The soft power دی هغه چې نه خود باور کوي هغه د خلکو behavior چې نه هغه داسې الفاظ وي داسې چې نه quotations وي داسې چې نه هغه motivational stories وي داسې چې نه هغه څه کې نه هغې سره هغې خلکو behavior contribute. That is soft power. While hard power is when you are using force چې کله ته force استعمالوي force let's suppose موږ ووایو چې د military سره چې دا هغوی سره hard power دی because چې هغوی سره چې هغوی سره guns وي هغوی چې نو د power هغه څه کوي هغه display کوي دغه شان police چې د هغوی سره hard power وي. That is hard power. Now what is political organization? Political system کې موږ د power خبره کوو. Power sources څه دي power distribution څنګه شوی دی یو یې power بل بیا authority څنګه چې Max Weber د هغې differentiation کړی دی. power ته موږ عام طور باندې چې illegitimate authority وایو چې هغه legal نه هغه چې نه هغه authorities یا چې نه هغه institutions هغه accept کړی نه. power د individual خپل یو illegal د هغه input accept کی او چې نه هغې ته ranks هغې ته چې نه levels هغې ته ورکړی شي د هغې یو limitation هغه مقرر کړی شي د هغه power چې نه definition وشي بیا دغه power ته authority. Now what is political organization? The way power is distributed and embedded in society or the means through which society creates and maintains social order and reduces social disorder. What is political organization? Now how the power is distributed in the society. Society ki the power distribution څنګه شوی دی دا power centralized دی دا power centralized دی. Centralized mean چې power د so individual سره د یو individual سره په authoritarian form کې دی په autocracy کې دی یا دا dynastic politics دی دغې ته بیا څه وایي دغې ته به centralized power وایي چې power هغه په society کې په یو ځای باندې هغه چې د هغې distribution دی نور افرادو ته د هغې څه ازادي نه د هغوی په هغې کې څه right نه but that person has all the power and he is managing and allocating resources according to his own will and wishes. دغه به دغه centralized دی. decentralized چې د ټولو افرادو سره ټولو افرادو چې هغوی ته ازادي هغوی ته freedom وي او په هغې کې flexibility او according to their own will and wishes دوی دغه resources manage کوي او دغه control کوي د معاشرې هر فرد دغه بیا چې دغه به decentralized power وي. اوس political organization چې دی د power د هغې distribution څنګه شوی دی په society کې دا په centralized form کې دی او که په decentralized form کې دی ته وایي دا سره د political organization دی. د هغې کار به څه the political organization goal څه چې which creates and maintain social order چې دی هغه به maintain کوي هغه برقرار ساتي and reduce social disorder چې کوم conflicts پیدا کېږي issues پیدا کېږي problems پیدا کېږي د هغه څه کوي هغه دا political organization دا به هغه ختموي په کومه طریقه یې ختموي that depends upon the level and phase of that society. Now coming to our main topic
Decentralized political system, the system in which power is shared to every corner of society. In which power is shared to every corner of society. Every corner of society means چې د society هر family هر فرد هغه چې نه هغه د هر یو چې نه same power وي. That this is the kind of egalitarian society چې هر چا ته پای کې سره هغه کې دی کې equality ده. او دا د کوم society example ده دا مونږ وایو د primitive او دا د traditional society دا غي چې دا هغه explanation دی چې هلته power سره هلته چې نو هر individual چې دا هغه the same power چې نه هغه حاصل دلته هلته پای کې سره equality ده. او دغه سي د egalitarian type society ده. Egalitarian every individual have equal share of power. په resources باندې په resources کې هغه چې دنه هغه سرای ور کوي دا هغه چې دنه choices سری هغه ته پای کې freedom. It is a form of egalitarian society which provides greater flexibility and in many situations offers an adaptive advantage. نو په دیو جنا په دې کې articles نه جوړ شوی خو یو انډیویډوال چې هغه یو نیچرلی هغه په غزي کې هغه بیهیویر پرفارم کوي خو دغه ریسورسز مطابق یا دغه سچویشن مطابق دغه خپل بیهیویر کې فلیکسیبিলিټي راولي according to situation هغه بیهیویر کوي. سو موږ دا وایو چې په دې ټایم کې ډېر زیات سره فریډم دی. د دې چې کوم فیچرز دي د دې چې کوم خصوصیات دي د decentralized political system. So the first one is marriage and kinship have formed their principal means of organization. Was that the power چې دی د دې basis سری د دې basis چې marriage is the social ties between families and other is and the other term is kinship blood relations دی. So all these people are binded together by their two components marriage and kinship. اگر د organization د decentralized power چې نه د دې main component او د هغې د وجې نه چې دی نو د دوی bond چې هغه څه هغه strong دي. They have solidarity. ٹھیک شو. دویم د دې فیچر سره د decentralized political system د subsistence economy ده. subsistence economy صرف هغه چې هغې سره دوی خپل ضرورت پوره کوي. دوی خپل شیلټر د خپل فود خپل کلوتینګ د دې خپل اکانومي دا کم کلټیویشن چې دوی کوي دا کم فارمینګ چې دوی کوي د دې نه پوره کوي. دا مارکیټ اکانومي نه چې هغه دوی سرپلس منی د پاره هغه څه کوي دا هغه ټریډ یا مارکیټینګ سم کوي. سبسیسټنس اکانومي باندې دوی سره ډیپندنت اپون چې څه دوی کوي په هغه باندې ډیپندنت خو دا مارکیټ اکانومي نه. In this society leaders don't have real power because leader چې هغه فارمل لیډر نه دی هغه فارمل آفیس نه دغه څرنګ سو لیبلز دا نه ٹھیک شو. So leaders don't have real power to force compliance with like the leaders دا څنګه چې د چاته punishment ورکي د چې دنو د سچ دنو رولز دي دغه مطابق چې د څنور څه ډیسیژنز وکي نو کفرس کا څه پنیشمنت ورکول یا سم دي خو په هغه ټایم کې دغه ریډیکیول وکړي شي یا چې نه خلک هغه پوری کم ممبر شي د سوسایټي هغه بدو غني ټیک ده یا چې نه هغه سمپلی هغه څه کې بینش کی هغه یا ایگزایل کی دغه سیټ اپ نه هغه دی کلیکټیو چې کوم د دې افراد چې کوم رائے ده دغه سره هغه اګریمنت نه کوي سو دل د وسې کی د ایگزایل کیږي د سیټ اپ نه دی به ډیریکټلی کیږي. Power, the fourth feature is power is shared in community, so they have more freedom than large and complex society. Mother Switch they egalitarian kind of political organization they which provides greater flexibility. په دې کې flexibility ډیره زیاته ده او هغه سره چې دنو adaptive advantage د خلکو ته دغه افراد ته په دې کې ملایي adaptation هغه چې دنو دغه سچويشن سره کوي. Dear students, so and today lecture you learn about the decentralized political system, power
soft power, hard power, political organization, decentralized political system, and its future. So, in coming lecture, we will learn about the forms of decentralized political system, the bands and the tribes, then centralized political systems and its forms. If you have any question, any query in today's lecture, so contact in your WhatsApp group. Thank you so much.